लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है? टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस। ठीक, मतलब ऑर्डिनेंसेस को दे सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 79, एंड हैज द पावर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन अंडर आर्टिकल 123। मतलब आर्टिकल 123 के से वो ऑर्डिनेंसेस को बना सकते हैं। ऑर्डिनेंसेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स टू री असेंबली। जैसे ही पार्लियामेंट शुरू होती है उसके 6 हफ्ते के भीतर ही उसको अप्रूव करना पड़ता है पार्लियामेंट को, और दे कैन बी सीज टू बी इन इफेक्ट। ठीक, या तो वो इनफेक्टिव हो जाएगी। ठीक, द प्रेसिडेंट कैन आल्सो विदड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। मतलब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को अपने विदड्रॉ भी कर सकते हैं। समनिंग पार्लियामेंट नहीं, दिस इज एन एक्सिक्यूटिव पावर एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 85। प्रोरोगिंग पार्लियामेंट द पावर रेस्ट विथ प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, 85(2), ये भी वही है। एडजॉर्निंग पार्लियामेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा हैव दिस पावर। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कौन कौन से हैं? रिटर्निंग बिल विथ ऑब्जेक्शन, बिल्कुल सही, आर्टिकल 111। द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न ए नॉन मनी बिल फॉर रिकन्सिडरेशन अंडर आर्टिकल 111। Detaining a bill, the president can delay assent a bill indefinitely, pocket veto. Asking the prime minister for information, article 78, president can seek any information. Reconsideration of advice, president can ask the council of minister to reconsider advice, article 74(1), but must accept if it comes back unchanged। ये सस्पेंसिव वीटो होता है। नॉन डिस्क्रिमिनेटिव पावर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये this is not discretionary if a clear majority exists। Summoning parliament on cabinet advice, article 85। Under which article did the president give assent to the 2002 electoral reform ordinance, article 123। Article 123 grant the president power to promulgate ordinances during a parliamentary recess। These ordinances have the same effect as an act of parliament but require approval within 6 months of parliament reconvening। The 2002 electoral reform ordinance was promulgated under article 123 and later converted into an act without changes। Article 121 relates judicial conduct discussion in parliament। Article 142 deal with Supreme Court powers to pass orders for complete justice। Article 124 concern appointment of Supreme Court judges। Under which article can the president promulgate ordinances, article 123। President can issue ordinances only when both houses of parliament are not in session, as per article 123। Ordinances must be presented before parliament for approval within 6 weeks after reassembly। Article 360 financial emergency 200 grants governors the power to reserve bills for president sessions। 356 provide president's rule in a state। Time frame for presenting an ordinance before parliament, 6 weeks। Under article 123 an ordinance must be presented before parliament within 6 weeks at the start of its session। If not approved, the ordinance ceases to have effect। की कॉन्स्टिट्यूशनल वो देखा जाए, द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट along with लोक सभा एंड राज्यसभा, आर्टिकल 79। ठीक, पार्लियामेंट along with लोक सभा एंड राज्यसभा, आर्टिकल 11 प्रेसिडेंट एसेंट, प्रेसिडेंट एसेंट टू बिल वीटो पावर, आर्टिकल 111। आर्टिकल 123 क्या बताता है? एक मिनट रुक जाओ। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74(1) प्रेसिडेंट कैन सीक रिकंसिडरेशन ऑफ एडवाइस। Article 78
PM must provide information to the president. जो भी प्रेसिडेंट पूछेंगे उसका इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा. हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल सही है. अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 281. वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, नहीं. द प्लानिंग कमीशन नाउ रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग वाज हेडेड बाय PM and its vice chairman was appointed by PM, not president. Chief Minister of Union Territories appointed by President under Article 239AA5 for Delhi and Puducherry, whereas Lieutenant Governor and Minister other duties. ठीक, मतलब जो दिल्ली और पुडुचेरी के प्रेसिडेंट रहेंगे उनको कौन वो करेगा, अपॉइंट करेगा, उनको प्रेसिडेंट करेंगे. ठीक. फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी while planning commission now Niti Aayog was an executive body. Chief Minister of UTs are unlike state chief minister as they function under presidential oversight. Who among the following is appointed by president? Attorney General of India, ये चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं, आर्टिकल 76. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, आर्टिकल 148, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग गवर्नमेंट अकाउंट्स. Appointed by President, CAG, Article 148. Governor of State, Article 155. Appointed by President and act as constitutional head of state. CAG ensures financial accountability under Article 148 and the CAG Act 1971. Governor act as bridge between center and state and have discretionary power under Article 163. जैसे बिल को भेज देना, बिल को रोक लेना, ये सब सिमिलर प्रेसिडेंट की तरह. हु इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा. वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड अंडर आर्टिकल 66, नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर ऑल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जबकि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं. वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. मतलब लोकसभा और राज्यसभा के लोग इसमें वोट देते हैं. चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 324. विच आर्टिकल ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू हैंडल गवर्नर्स ड्यूटी इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी circumstances? Article 160 allows president to make provision for the governor duties in extraordinary situations. For example, if a governor is unable to perform their duty due to illness and or absence, the president can appoint someone temporarily. Article 162 defines the extent of executive power of a state. Article 165 deal with Advocate General of a state. अच्छा, एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट. आर्टिकल 76 क्या? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76. और वहीं आर्टिकल 165 डील विथ एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट. आर्टिकल 310 रिलेट द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर फॉर सिविल सर्वेंट. आर्टिकल 310 डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर फॉर सिविल सर्वेंट. विच पावर इज नॉट गिवन टू द प्रेसिडेंट? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, ये गवर्नर अपॉइंट करते हैं. आर्टिकल 164(1) द गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, नॉट प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट जजेस, गवर्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर. गवर्नर प्ले की रोल इन स्टेट फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन. प्रेसिडेंट एक्ट एज ए नॉमिनल हेड. Governor have discretionary power. Which article empowers the president to consult the Supreme Court? Article 143 allows the president to seek Supreme Court's advisory opinion on constitutional and legal matters. मतलब प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं. आर्टिकल 143 के तहत. The Supreme Court's opinion is not binding on the President.
आर्टिकल 129 डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक। आर्टिकल 132 डील विथ अपीलेट jurisdiction of Supreme Court. Article 32 grants citizens the right to constitutional remedies. Article 32 the president should accept Supreme Court advice. 9. The president is not bound to accept Supreme Court advisory opinion under Article 143. However, in judicial matters, president must act as Supreme Court's ruling. Emergency power. Article 352, 356 and 360. President can declare emergencies based on cabinet advice. Power to extend president's rule. The president can extend president's rule beyond 6 months with parliamentary approval. President can extend president's rule beyond 6 months with parliamentary approval. Which is not a power of president, sending message to the parliament. The president को वो कर सकता। आर्टिकल 86(2) state that sending message to the parliament is a right, not a power. अच्छा, sending message right है। Other option ordinance making, consulting Supreme Court, granting pardons are constitutional right. Analysis of other options. Promulgation of ordinances. Article 123 a legislative power of the president. Consulting Supreme Court. Article 143 consultation power. Granting pardon. Article 72 judicial power under president's clemency powers. Article 281 President appoints Finance Commission Chairman. 239A President appoints Chief Minister of Union Territory, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया. Article 160 President can assign governors duties in emergency. The President can assign governors duty emergency. 164(1) Governor appoints chief ministers, not the President. Article 143 President can seek Supreme Court's advisory opinion. Article 86(2) Sending messages to Parliament is a right, not a power. What is not a power of President of India? To remove judge of the Supreme Court. ये रिमूव नहीं कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट ही कर सकता है. Article 124A state that Supreme Court judge can't be removed through impeachment by Parliament. Can be removed through impeachment by Parliament, not by President. The removal process requires a special majority, 2/3 of members present and voting in both houses of Parliament, and must be passed in the same session. उसी सेशन में पास होना चाहिए. पार्डन कर सकते हैं. आर्टिकल 72 एम्पावर प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिमिट्स, रिमिशन एंड कम्यूटेशन.
declare emergency under 352 national emergency, 356 state emergency and president's rule, 360 financial emergency. ठीक, pass ordinance. Article 123 empowers the president to issue ordinances when parliament is not in session. Judicial independence and separation of powers, impeachment process of Supreme Court. Which type of powers is the president pardoning? Judicial power है ये. प्रेसिडेंट का जुडिशियल पावर है. आर्टिकल 72 ग्रांट द प्रेसिडेंट टू पार्डन, रिप्राइव, रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट sentences for offences under union law, court martial and death sentences. This is judicial power because it directly affects the judiciary decisions. Legislative power, pardoning power does not involve lawmaking. Executive power, pardonance or executive power, the president act as the nominal head, but this power is constitutional safeguard against judicial errors. Governor's pardoning power under Article 161. What is not part of president's pardoning power? Detention and continuation. Detention or continuation नहीं कर सकते. Article 72 allows president to grant the following types of clemency. Pardon completely removes the sentence and conviction. Commutation substitutes a harsher punishment with a lesser one. Commutation उसमें आ जाता है. Remission reduces the duration of the sentence. Respite reduces punishment due to special circumstances, जैसे illness. Reprieve a temporary suspension of punishment. Comparison judicial review of clemency power, जैसे केशवानंद भारती केस, मारू राम केस 1980. Under which article does the president derive pardoning power? Article 72. 72 empowers the president to pardon offenders convicted under union law, court martial and death sentences. Article 71 deal with election dispute of the president and non-president and vice president. 73 defines the extent to executive power of union. 74 states that president shall act according to aid and advice of काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और पीएम जो होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होंगे. व्हाट टाइप ऑफ अथॉरिटी डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल. ठीक, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एक्सरसाइजिंग पावर एज पर द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. आर्टिकल 74. प्रेसिडेंट्स रोल इज लार्जली सेरिमोनियल एंड नॉमिनल एक्सेप्ट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, जैसे इमरजेंसी प्रोविजन. Real power, prime minister hold real power, titular and de jure, partial correct but lacks the aspect of constitutional limitation. Political and nominal, the president is not a political leader. What must the president lay before parliament? As per constitution, the president must present as per constitution, president must present Union Finance Commission report. Union Finance Commission report, Article 280. Controller and Auditor General CAG report, Article 151. National Commission for Scheduled Caste report, Article 338(6). Public Account Committee report is not presented by President. यानी कि यूनियन फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर जनरल रिपोर्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट रिपोर्ट, ये प्रेसिडेंट वो करते हैं. ठीक. आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर. आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. आर्टिकल 124(4) इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज. आर्टिकल 143 कंसल्टिंग द सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट presentation. Article 338(6) National Commission for SC report representation. What is not a constitutional prerogative of the President of India? Returning a financial bill for reconsideration, ये नहीं कर सकते. Article 111 of the Constitution allows the President to return an ordinary bill for reconsideration.
मनी बिल को नहीं कर सकते, ऑर्डिनरी बिल को कर सकते हैं. However, a money bill or financial bill, Article 110 can't be returned. The President must either give assent or withhold assent, which means the bills fails. Money bills are introduced only in the Lok Sabha and require recommendation of President. Returning an ordinary bill for reconsideration allowed under Article 111. Dissolving the Lok Sabha, President exercised this power due under Article 85 on the advice of Council of Ministers. Appointing Prime Minister, Article 75 states that President appoints Prime Minister. Who has the constitutional power to declare a geographical area scheduled area? President के पास. Fifth schedule of the Indian Constitution empower to declare any area as a scheduled area. The President consults the governor of the concerned state before making this decision. The President can direct inclusion or exclusion of areas from the scheduled area, alter boundaries of a scheduled area. Governor only administers scheduled areas, not declare them. Chief Minister has no role in declaring scheduled areas. Prime Minister may suggest but does not have constitutional authority. पेशा एक्ट आया 1996 में, फॉरेस्ट एक्ट आया 2006 में. Who prepares the President's address to Parliament? Central Cabinet. कि कैसे प्रेसिडेंट वो करेंगे, प्रेसिडेंट एड्रेस टू वो कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट करता है. The Union Cabinet draft the President address because the real executive power vests in it. Article 74. President read the address at the beginning of each parliament session, budget or monsoon. It lays down the government's legislative agenda and policy priorities. President only read it, not draft it. Speaker of Lok Sabha, Speaker preside over the season, not draft the address. Chairman of Rajya Sabha, no role in drafting the address. Parliamentary democracy and role of executive. The first President of India, Dr. Rajendra Prasad, belonged to which state? Bihar. Dr. Rajendra Prasad ji was born in Siwan district of Bihar on December 3, 1884. He was the only president to serve two full terms, 1950 to 1962. He played a major role in Constituent Assembly and was its president. Who was the first president of Independence India? Dr. Rajendra Prasad ji. He was elected as the first president of India on 26 January 1950, remained in office for 12 years, 1950 to 1962, the longest tenure of any president. Which president completed two successive terms? Dr. Rajendra Prasad ji. Was elected for three terms, 1950 to 52, 1952 to 57, 1957 to 1962. Who was the fourth president of India? Sir V.V. Giri. V.V. Giri served as fourth president of India from 1969 to 74. He was the only president to be elected as an independent candidate. वी गिरी जी ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में. हिज टेन्योर वाज मार्क्ड बाय द 1971 नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड गरीबी हटाओ प्रोग्राम. रोल ऑफ वी गिरी सपोर्ट फॉर लेबर राइट्स एंड हिज टेन्योर्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी. हु वाज द ओनली प्रेसिडेंट इलेक्टेड अनोनमसली, मतलब इनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ? नीलम संजीव रेड्डी. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में वी गिरी और मतलब निर्विरोध रूप से नीलम संजीव रेड्डी. इलेक्टेड इन 1977 विदाउट अपोजिशन. नीलम संजीव रेड्डी was the sixth president, 1977 to 1982. He was also the first chief minister of Andhra Pradesh, 1956 to 1960. Emergency of 19. The single instance of anonymous presidential election in India, Neelam Sanjay Reddy. He was elected unopposed in 1977 due to widespread political agreement.
Article 74, President Act on the advice of Council of Minister. Article 85, Dissolution of Lok Sabha. Article 110, Definition of Money Bill. Article 111, President assent to bill. फिफ्थ शेड्यूल, डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज बाय प्रेसिडेंट। तो इसमें मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा इस टाइप के राज्य। विच ऑफ द प्रेसिडेंट्स विद देयर टर्म करेक्ट, अच्छा मतलब उनका टर्म बताना। फ़खरुद्दीन अली अहमद 1974 to 77, इनकी मृत्यु हो गई थी इनके कार्यकाल में ही। हाँ, जाकिर हुसैन जी की भी मृत्यु हो गई थी इन्हीं के कार्यकाल में। तब वीवी गिरी जी वो बने थे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये वो बने थे एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक, फिर हिदायतुल्ला जी बने, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नीलम संजीव रेड्डी जी ये निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। टेन्योर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, अच्छा, डॉक्टर जाकिर हुसैन was the first Muslim president of India and died in office in 1969. V.V. Giri was the only independent candidate to be elected as president, who did not hold the office of vice president before becoming president. Neelam Sanjeev Reddy ji. Neelam Sanjeev Reddy directly became the president without serving as vice president. Other presidents like R. Venkataraman, S. Radhakrishnan, Zakir Hussain served as vice president before becoming elected. Uncontested election of Neelam Sanjeev Reddy in 1977. Which president did not serve as vice president before becoming president? Neelam Sanjeev Reddy. R. Venkataraman vice president थे। शंकर दयाल शर्मा जी वाइस प्रेसिडेंट थे 1987 to 1992। जाकिर हुसैन जी वाइस प्रेसिडेंट थे 1962 to 67। Which Indian president also served as speaker of Lok Sabha? Neelam Sanjeev Reddy ji. Neelam Sanjeev Reddy was the speaker of Lok Sabha 1967 to 69, 77 to 70 before becoming president. ठीक, ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। Who is known as philosopher king or philosopher ruler? Dr. S. Radhakrishnan. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan 1962 to 67 was a philosopher, academician and second president of India. Known for his work in philosophy, Vedanta and education, Teachers' Day 5th September is celebrated in his honor. Which president was associated with trade union movement? V.V. Giri ji. V.V. Giri was actively involved in trade union movement and was president of All India Trade Union Congress. He played a crucial role in labor rights and industrial laws in India. Which president of India was called Missile Man? Dr. APJ Abdul Kalam ji. 2002 to 2007 played a major role in India's missile and nuclear program, known as Missile Man for his contribution to India's defense technology. Which Chief Justice of India also acted as President? Justice M. Hidayatullah served as acting President on 20 July 1969 to 24 August 1969 after the death of Dr. Zakir Hussain. Article 52, President of India. Article 53, Executive Power of President. Article 74, Council of Ministers to aid and advise the President. Article 76, Attorney General of India appointed by President. Article 110, Money Bills and Presidential Rule. Article 123, Ordinance Making Power of the President. ठीक, चूज द ऑड वन। इसमें राष्ट्रपति के नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राधाकृष्णन जी जाकिर हुसैन जी वेर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेवर हेल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। सीक्वेंस नंबर ऑफ प्रतिभा पाटिल एज प्रेसिडेंट क्या है? ये 12th प्रेसिडेंट है और ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट भी थी इंडिया की। यूपीएस और अभी द्रौपदी मुर्मू जी कौन सी सीक्वेंस के अनुसार कौन सी प्रेसिडेंट हैं? देख, द्रौपदी मुर्मू जी 15th प्रेसिडेंट हैं भारत की। यूपीएस कैंडिडेट इन 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन थे? मीरा कुमार थी। मीरा कुमार वाज द यूपीए
Candidate in 15th presidential election 2017 defeated by NDA's candidate रामनाथ कोविंद। अच्छा सॉरी 16th, ये द्रौपदी मुर्मू जी 16th है। द्रौपदी मुर्मू वॉज NDA's कैंडिडेट इन द 16th इलेक्शन, लेकिन वेबसाइट पे तो 15th प्रेसिडेंट दिया हुआ है। वो था कि मतलब द्रौपदी मुर्मू जी ने 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तो 15th ही माना जाएगा। यशवंत सिन्हा वॉज द अपोजिशन कैंडिडेट इन 2022। विच प्रेसिडेंट इन इंडिया वॉज गवर्नर ऑफ बिहार? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। Dr. Zakir Hussain was the governor of Bihar from 6 July 1957 to 1962. He later became vice president and then president. Article 154. Which president, question 124. Which president appeared before Supreme Court over an election dispute? V.V. Giriji. V.V. Giriji appeared before the Supreme Court as an incumbent president due to petition challenging his election 1969. Justice Assam Sikri upheld his election after reviewing allegation of corrupt practices. Who designed राष्ट्रपति भवन? एडवी लुटियंस। Rashtrapati Bhavan was designed by British architect Edward Lutyens as Viceroy's house. It was renamed Rashtrapati Bhavan after first independence in 1947. C. Rajagopalachari was the first Indian to reside in it. 21 June 1948. Article 52, President of India. Article 54, Election of President. 72, Pardoning power. Article 111, Presidential assent to bills। आर्टिकल 123, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर टू द प्रेसिडेंट। ठीक, तो ये हम लोगों का ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।